Okay, hi, welcome. Thank you for joining us today. This is our third class on the pendulum. And today I wanted to just kind of go over some overview of some things just to do since you'll be working with energy. But let's say hi to Rosio first. How are you doing today, Rosio? Hi, Kanji. Fine, thank you. I am so glad to be here. Muchas gracias. Estamos ya en nuestra tercera clase del péndulo. Entonces, bueno, hoy vamos a ver cositas nuevas. Muchísimas gracias por estar aquí. Excellent. So basically, when you're working with the pendulum, I consider that to be in the realm of like channeling or doing kind of tarot cards. You're working with energy that maybe you're not familiar with or you're not really aware of. So to me, it's kind of magical and it's mystical. So I want to go over some things just to do to prepare for that so that you get the good, positive energy you want in and you don't attract anything you don't want. Exactamente. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el péndulo. Es como trabajar con cualquier otra energía, como cuando estás leyendo algún oráculo o como cuando estás canalizando energía. Entonces te quieres asegurar de que la energía que estás llamando sea una energía positiva y sea una energía de la más alta vibración. Ajá. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de cómo te puedes proteger y qué clase de frases puedes utilizar para que tu energía esté vibrando alto. Okay? Excellent. So just like if you work with energy and if you're a healer and you work with tarot cards and anything like that, you're opening up, in my opinion, open up a portal to energies that whether you want to believe it or not, I think there's good and bad energies, and you want to make sure that you're getting good energies. So I know when I took the channeling class, there was a phrase that we say to kind of open it up to just make sure we're in the positive realm and getting positive influence. So there's just some phrasing we want to do. But so working with energy, first of all, I'd suggest that you ground yourself. So that's just meditating and, bringing yourself into the present and grounding into Gaia just so that you're connected to the physical plane is kind of how I think of that. Does that, do you agree, Rosio? Does that sound right? Yes. Ok, entonces Candy nos está recordando que siempre que hacemos cualquier trabajo energético, y seguramente si tú alguna vez das sanaciones o haces, como ya te había dicho, si trabajas con los oráculos, o sea, sabes que es muy importante que primero te enraices a la tierra. Ajá. Igual también como yo les había explicado, si ya me sigues o en alguna de las meditaciones, les explico que es importante primero ir como a enraizarnos, porque eso nos va a permitir elevar nuestra vibración de una manera segura también, ¿ok? Entonces, cualquier trabajo energético que hagas, primero enraízate. Excellent. So you want to ground, and the next thing you want to do is you want to make a connection. So, and I'm going to give you a phrase that I kind of use, but when we go through these, there's 4 things. So the second one after grounding is connection, making sure you're connecting to the kind of entities you want to connect to. You want to connect to the highest, most loving entities. So making that connection. Ok, entonces después de enraizarnos, lo que vamos a hacer es que con nuestra intención vamos a llamar a los seres de luz, seres de luz de la más alta vibración. O sea, sabemos que, que podemos también, toda esta protección y todo este enraizamiento es para justamente solamente conectar con seres de luz de la más alta vibración. And then the next thing after the grounding and the connection would to do a clearing, just to clear any non-beneficial energies you have, any false beliefs you might have. So I kind of build that into that statement I use. So just do a clearing of the space. Exacto. Y después podemos hacer una limpieza tanto de nuestra energía como de nuestro espacio, para que todo esté limpio y podamos ser un canal limpio y puro de la energía que estamos invocando. And then the last thing would be, if you feel like you need to do a protection, I
think I must do that all the time because I don't necessarily do it specifically separately, but to put some kind of protection around yourself to make sure, one, that you're not taking on the energy of whoever you're working with, and two, that you're not letting other energies come in that you aren't intending to. So doing some kind of protection. Exacto. Y por último, puedes utilizar cualquier frase para protegerte, para proteger tu aura, para proteger tu energía. Y también, justamente, para que no haya ninguna energía que se quiera arraigar a la tuya. Uh-huh. Okay, so just an example of one, and honestly, I say things differently all the time, but before I start any kind of challenge, at least for me, I say something like, at this time, I'd like to clear any fear, doubt, guilt, shame, or any other energies that might be affecting me, clear any false beliefs that may not be serving me, any negative energy that might be impacting my ability to get accurate information. So that's kind of my clearing part. The grounding is just something I do as a part of my getting centered. So I don't really have anything specific I say for that. But so the first thing I do is, for me, is the clearing part. So that's kind of what I do first. Ok, entonces, bueno, Candy nos está compartiendo que ella siempre lo que hace primero es como la limpieza, asegurarte de que estás limpio. Y bueno, yo en particular, exacto, primero hago como un enraizamiento y conforme el enraizamiento voy haciendo esta limpieza. Okay, and then for the connection, it just depends on it, but I usually just say something like, at this time I ask to connect with the highest, best, most loving guides or sources to give me accurate information as I seek information for my person today or for healing. So I just kind of use that. That's from channeling. So I just kind of use that same thing, making sure that I'm only getting trusted, God, love and light sources. Exacto. Y entonces después, Candy, haces la conexión. Ajá. Yo le llamo como invocación. Yo siempre digo, invoco a los seres de luz que mejor me puedan asistir para hacer al final, utilizar el péndulo también es parte de una canalización. Ajá. Estás llamando a la energía y estás pidiendo conectar con seres de luz. Okay, and so then the last part is the protection part. And I do that mostly when I'm doing a healing or working with somebody else energetically. And so for that, to me, I kind of look at it as an intention. It's my intention. So I look at it as saying my intention is that the client's energy goes through me and doesn't stay with me. And that the healing that I'm doing replenishes my energy. Because you don't want to, if you're doing a healing or something like that, you don't want to take on their what you're healing from and take it onto you, and then you be sick or you get that. So you want that to pass through you, and you want your healing session, your energy to replenish you. So, and to me, it's just an intention that I set that this is what we're going to do. So that's just how I handle. I don't know if you have a different way to do that or if that makes sense. What do you think, Rosio? Does that make sense? I do it a little different, but I am going to share how you do it, and then I'm going to share how I do it. Okay. Perfect. So, bueno, Candy utiliza la protección y para ella, cuando hace sanación o cuando está leyendo, dando alguna lectura a algún consultante, ella lo que hace es que con su intención, ella planta la intención de que la energía de la otra persona no se involucre con su energía y que ella sea solamente este canal a través del cual va a pasar la energía de sanación y ella también va a recibir esta energía sanadora. Yo como lo hago es que la protección yo la hago en general, o sea, tanto para la otra persona como para mí.
es la protección que utilizamos. Y justamente también cuando hago cuando hago la limpieza, pido yo ser este canal limpio y puro de luz. Y entonces yo generalmente, o sea, lo único que estoy canalizando es la energía de la fuente y yo la estoy mandando hacia ella. De todas maneras, cuando termino de trabajar con alguien, yo lo que hago es cortar lazos y yo digo una frase que es, te regreso tu energía, tomo mi energía y corto. Ajá. A veces hago el movimiento con las manos o a veces solamente digo que corto. Ajá, te regreso tu energía, me quedo con mi energía y corto. Excellent. And then the last thing is when I'm done working with the client or whatever I'm doing with the energy is I disconnect and I release any of those energies, release any of those guides, and I cleanse and clear my chakras and release any tags or links that I have that I might not be aware of. So I release those just like you do in a channeling. And then I call back any energy that I might have released out that's gone out and call that energy back to myself. So I do that anytime I work with energy. So that's kind of the last thing I do when I'm getting prepared, or actually when I'm done. That's what I do at the end. Ok, y Candy nos comparte que cuando ella termina, justo hace lo que yo les estaba platicando un poquito, que corta con la energía. Y algo importante es que también cortamos con la energía de los seres de luz que vinieron a asistirnos. Ajá. Les agradecemos. Y cortamos, les pedimos que nos ayuden a cortar cualquier apego, cualquier energía que ya no sea nuestro más alto bien, que nos ayuden a dejarla. Y a mí también me gusta pedir porque la energía sanadora pues se quede el tiempo que sea necesario, ¿ok? Excellent. So that's just just a guidance. And if you already work with channeling or anything like that, you already know most of this. So just remember, use it with the pendulum too, because the pendulum is still pulling from that, cosmic energy, that cosmic source that you're using. So just make sure that you protect yourself for that as you're working with it. In a future class, we can talk about some different things you can do to help work with clients on different ways you could provide some healing services. And I'd call it energetic healing, not necessarily healing, but be careful how you word that. But different things you could do, and I've had a lot of success with them. We'll cover that in a future class. This one, I was going to let you also know, you can use that hundreds chart that we showed last week that can look really simple. You can handwrite it out. That's kind of what I did. It's just a real simple chart. You can do 1 to 10, or this is just a percentage chart. And you could just simply ask it. Like if you're wondering how accurate your reading is, you can just say, show me how accurate my readings are. And then again, have the intention of getting the information from source, not from your ego, from source, and it'll help designate what that percentage is. Ok, entonces, bueno, esta era, todo lo que íbamos a hablar acerca de cómo te preparas para trabajar con el péndulo. O sea, que no se te olvide que estamos llamando a la energía de la fuente, ajá, que al final ella, la fuente, es la que nos está dando toda esta información. No queremos que nuestro ego intervenga en la información que estamos pidiendo ni que estamos obteniendo. Ajá. Entonces, bueno, ahorita Candy nos está mostrando una carta o un como mapa que ella hizo de porcentajes. Ajá. Esto también nosotros te queremos mostrar que tú puedes hacer tus propias láminas para trabajar con tu péndulo. Entonces, aquí ella lo que hizo fue poner porcentajes. Y, por ejemplo, lo que puedes preguntar es, ¿qué tanto por ciento mis lecturas son ciertas? ¿Ok? Excellent. And I apologize, I haven't figured out how to do it yet. I'm moving to a different platform, and I'd like to be able, I'll have this kind of questions written out for you, because if you're like me, I don't remember them. So
hopefully for the next class, I'll have it ready that I could just show you my screen and you could actually take a screenshot of it of different kinds of questions. But some other questions you can use, especially while you're learning to use your pendulum. We'll go ahead and explain that part real quick about, give it to a visual real quick. Bueno, podemos hacer diferentes preguntas. Ajá. Entonces, bueno, nos encantaría ponerte como una lista de todas las preguntas que puedes hacer. Entonces, bueno, para la siguiente clase vamos a tener lista pues esta serie de preguntas que tú puedes hacer, ¿ok? And I was going to do these questions for you using the pendulum, but I pre-did it, and because I do it all the time, I'm at 100% or more, so it's not really going to show you too much information. So you can ask it questions as you're learning, like, how connected am I to the pendulum? You know, percentage wise, you know, am I 70% connected, you know, 80%? And just, you know, you can ask it those kind of questions. And then it's something you could say, can I improve this? And if it says yes, then say, okay, improve this to 100%, and then retry it again. So just like when you program your pendulum to say yes or no, you can program your accuracy or whatever question you're asking. Does that make sense? Sí, entonces, ok, cuando tienes esta tabla, también, por ejemplo, si tú preguntas, ¿qué tan conectada estoy con mi péndulo? Y, por ejemplo, si te sale que no estás muy conectada, por ejemplo, digamos que te sale el 40%. Entonces, igual tú con tu intención puedes decir, bueno, quiero que esto se limpie y estar conectadas 100%, o que mis lecturas sean 100% seguras. Entonces, todo eso también lo puedes hacer con el péndulo, ¿ok? And what I'll do is I'll put these questions down below in the information box so you can at least have them, so you can write them out. But that's one of them, you know, how connected am I to the pendulum? Another one might be, how comfortable am I using the pendulum? Because some people are afraid. They don't want to acknowledge it, but they're afraid of it. So how comfortable am I? I'll go let you say. I don't want to get through my list. You have to remember all of it. Ok, igual también puedes preguntar si estás cómoda trabajando con el péndulo. Entonces, bueno, te va a decir si sí o si no, y también eso también lo puedes cambiar, ¿ok? And there's three more that I had written down. So the first one is how connected I am to your pendulum, how comfortable you are using it. And then a third one would be, what percent of subconscious fears do I have? Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita ya vimos que la primera pregunta es qué tan cierto o qué tan seguro es lo que estoy sacando con el péndulo. La segunda también es qué tan cómoda estoy utilizando el péndulo. Y the third one can be... The third one is subconscious fears. Ok, que también podemos preguntar acerca de los miedos que tenemos en el subconsciente. Ajá. Recuerda que a veces tú estás utilizando tu péndulo o estás queriendo hacer sanaciones y eso, pero puede haber ciertos temores que tienes en el inconsciente. Entonces, bueno, es bueno preguntarle al péndulo también eso. And to explain that subconscious fears, in the class I took, what she was talking about was some people are afraid they're messing with the universe, you know, that they're gonna change something in reality. So that's could be a subconscious fear that you have that you're not aware of, but that's kind of what it's talking about. Is there something that you're not really conscious of that is impacting your accuracy with your pendulum? Ok, entonces, bueno, por ejemplo, una de los miedos de los que hablaba nuestra maestra es acerca de como si tú pudieras controlar el universo a través de tu péndulo, ¿no? Pero bueno, en realidad, pues no, simplemente nada más estás siendo como un canal de la información, ¿ok? And then I don't understand my notes. I'm going to skip that one. So the next one would be, and I guess that was it. Secret fear, messaging, messing with the universe. And you can ask,
how strong is the connection, and you can ask, how free of non-beneficial energy am I? So like once you've cleared your non-beneficial energy, if you're wondering if you still have some left, you can use the hundreds chart and say, how clear of non-beneficial energy am I? And let the pendulum kind of help define that for you. Exacto. Entonces, bueno, recuerda que también puedes preguntar qué tanta energía que no es en tu más alto bien tienes en ese momento. Y entonces también el péndulo te va a ayudar a limpiar toda esa energía. ¿Ok? And then just looking at my notes, the other thing I just want to bring up that's very important, especially if you're doing the pendulum on behalf of someone else, even if, I mean, you always want to have permission is my point. So if you're wanting to do a reading for your child or your husband or your friend, you need their permission to do it first. If it's somebody who you can't physically get permission, I believe it's okay to ask their higher self for permission. And as long as their higher self gives you permission and you know that's what's happening, then you have permission. But I wouldn't do it without permission first. Exacto. Algo que es súper importante, y recuerda que también esto es importante en cualquier trabajo energético que tú hagas, porque, bueno, a mí me parece que es ético. Si vas a trabajar con la energía de alguien más, pero ese alguien más no sabe, pues no, es importante que sepa. Ajá. Entonces, por ejemplo, si de pronto, bueno, tú quieres trabajar con, digamos que le quieres mandar sanación a tu amiga, ajá, pero tu amiga no sabe y tú no tienes manera de preguntarle. Bueno, entonces la opción que puedes utilizar es preguntarle a su ser superior. Tú pregunta y su ser superior te va a contestar. Y si es no, pues es no. Entonces no interfieras con eso. De hecho, bueno, éticamente se me hace que eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, bueno, para Candy también, para nosotras es muy importante, ¿ok? Que primero tener el permiso de la otra persona. Excellent. So that's really all I had to do today. I'm sorry it wasn't super fun stuff, but I think it's really important stuff to protect yourself and whoever you're working with, to make sure that you get good results and positive results and you stay safe and energized. So I will put some information in the bottom so you have it. And then in the next class, hopefully I'll be able to show a screenshot and we can maybe do something a little bit more fun. But again, if there's any questions or anything you want specifically answered, feel free to contact us through our sites. And I'll let you go ahead and recap that for you, your audience there, Rocio. Ok, bueno, pues a lo mejor este episodio no fue tan divertido como los anteriores, pero queríamos hacer énfasis en estos puntos porque es muy importante tanto que tú te mantengas segura como que mantengas la seguridad de la persona a la cual estés haciendo una lectura, ¿ok? Entonces, bueno, seguramente en los comentarios va a haber algunas preguntas y algunas cosas de las que te estuvimos comentando. Y bueno, la clase que entra seguramente va a ser mucho más divertida, ¿ok? Excellent. Well, thank you so much, everybody, for joining us. And next time, hopefully we'll do something a little bit more engaging and fun. But I wanted to get this part out of the way so we're all in a safe space. Again, thank you so much for joining me, Rocio. I love seeing you, and we're doing this together. So again, if you have questions from the audience, just feel free to let us know and we can try to address it. If you're having issues and not really having the results you want, feel free to reach out to either one of us and we can kind of help you through that. Sometimes just having another person energetically helps the energy go a little bit faster and easier too. So even if you're feeling like you're doing it but not real well, you're not sure, just reach out to us and we can try and help. Okay? Exacto, exacto. Entonces, bueno, otra vez te recordamos que para nosotras es muy importante que te mantengas segura mientras haces este trabajo. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes. Nosotros con mucho gusto te vamos a asistir en todo lo que podamos. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Me encanta estar contigo, Candy. Thank you very much. It's so much fun doing this together. Thank you. You're welcome. Thank you.
Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, estamos a tus órdenes, ¿ok? Muchas gracias. Okay, see you guys next time. Bye-bye. Thank you, bye.